سلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهالنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمعذبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا، بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول، وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات، وأن الله ينصر المسلمين، وعلى أن الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل حقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام، وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا، اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زده يا رب عزا وشرافا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغم في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله عصانا بفضل الله ويا أقتاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل قصدنا
وشدوا أمركم لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله عسانا حظى بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو أمرنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله عسانا حظى بفضل الله بكشف الحجب على عيني ورافع البين من بيني والصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله عسانا حظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق عولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله أصانا هذا بفضل الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد
مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فاطمة زهراء مدد يا إمام حسن مدد يا إمام حسين مدد يا سلمان فارسي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا قاسم مدد يا صادق مدد يا بسطامي مدد يا خرقاني مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا همداني مدد يا خضر مدد يا غجدواني مدد يا عارف مدد يا فغناوي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا رميتاني مدد يا سماسي مدد يا أمير كولال مدد يا شاه نقشبند مدد يا عطار مدد يا شريخي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أحراري مدد يا زاهدي مدد يا درويشو مدد يا أمكنكي مدد يا باقي بالله مدد يا سر هندي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا معصومي مدد يا سيف الدين مدد يا بدواني مدد يا شمس الدين مدد يا دهلاوي مدد يا بغدادي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إسماعيل مدد يا خاص محمد مدد يا راغب مدد يا غمقي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صغري مدد يا مدني مدد يا شرف الدين مدد يا عبد الله
رسول اللہ مدد یا شیخ ناظم مدد یا شیخ شام مدد یا شیخ عدنان مدد یا شیخ عادل مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول اللہ مدد یا صاحب الوقت مدد یا فردانی مدد یا صدیق مدد یا یمانی مدد یا امام العارفین مدد یا سخاوی مدد یا معروف بالحال مدد یا غفلانہ مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول اللہ مدد یا امام مہدی مدد یا خلیفۃ اللہ مدد یا امام مہدی مدد یا خلیفۃ اللہ مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول اللہ. Inshallah, on the Arabic Salawat book, Nat 50, page 110. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام اصل ہر بود و بہ تجھ میں وجود قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شرق انوار قدرت پہ نور درود فتح اظہار قربت پہ لاکھوں سلام وفس جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کے گہرے میں ہے انبیاء و ملک اس جہانگیر بخشت پہ لاکھوں سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کا ریاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پرتب
میں ذات احد پر درود نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام وہ دہا جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہو غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. Inshallah on the Urdu Qawwali book, Naat 42. میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اچیاں دے سنگ لائی اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاوائے نا اچیاں تو جنا صدقے جاوائے نا اچیاں تو جنا نیویاں نال نبھا نیویاں نال نبھائی میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اچیاں دے سنگ لائے جنایا دے عشق سمایا نہ نہیں بچ جانا عشق سمایا نہ نہیں بچ جانا بھاوے سوہنے ملن ہزارہ بھاوے سوہنے ملن ہزارہ سن یار بٹانا میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اچیاں دے سنگ لائے مرشد دے دروازے ہوتے مکمل آئے چوکا مرشد دے دروازے ہوتے مکمل آئے چوکا نوے نوے نا یار بنائے نوے نوے نا یار بنائے ونگ کمینے لوکا
میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائے ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئے ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئے مرد نظر کرے جس ویلے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے ناکائے میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی جے میں ویکھاں عمل والے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں عمل والے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت والے جے ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے 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 میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا بھریے میں نیوا میرا مرشد اونچا میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائے اونچیاں دے سنگ لائے صدقے جاوائے نہ اونچیاں تو جنہ صدقے جاوائے نہ اونچیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائے نیویاں نال نبھائے میں نیوا میرا مرشد اونچا Inshallah, on the Urdu Qawwali book, Nasheed number 34. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان
جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی. اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. انشاءاللہ نشید نمبر 44 on the Urdu Qali book. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. نظارہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سارا علی کا ہے. دنیا آشتی کی پابند مجھے تباہ حسن. دنیا آشتی کی پابند مجھے تباہ حسن. دنیا آشتی کی پابند مجھے تباہ حسن. دنیا آشتی مجھے تباہ حسن. لختے جگر نبی کا لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سارا علی کا ہے. ہستی کی آب و تاب حسین آسمان جنا. ہستی کی آب و تاب حسین آسمان جنا. ہستی کی آب و تاب حسین آسمان جنا. جلا زہرا کا لال راج. زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے.
فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے۔ آثار پڑھ کے مہدی دورہ کے یوں لگا، 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 جیسے ظہور وہ بھی، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے۔ دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، 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 ہم بے کسوں کا ہے تو، ہم بے کسوں کا ہے تو سہارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر، تجھ پر کرم نصیر، یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے۔ دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سارا علی کا ہے، نظارہ علی کا ہے۔
Inshallah, Urdu Quali book, Naat number 53. Hubbun Nabi wal Ali dini huwa madhhabi haqqan wa yaqini wa humdati fi kulli hini dawman fa inni la udam. Hubbun Nabi wal Ali dini huwa madhhabi haqqan wa yaqini wa humdati fi kulli hini dawman fa inni la udam. Fashamsu ba'dun min diyahu wal badru nawun min sanahu. Fashamsu ba'dun min diyahu wal badru nawun min sanahu. Wa kullu fi ma'nahu tahu lam yudriku dhakal maqam. Hubbun Nabi wal Ali dini huwa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hini dawman fa inni la udam. Ya ahlal bayti husibna alaykum ya rijal Allah ariqa ladaykum. Ya ahlal bayti husibna alaykum ya rijal Allah ariqa ladaykum. Lahidhuna bi rimshi aynaykum nahnu li khudamkum khudam. Hubbun Nabi wal Ali dini huwa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hini dawman fa inni la udam. أخلص لحبهم لا تكن لاهي كن عبدا صاحي عبدا لله. أخلص لحبهم لا تكن لاهي كن عبدا صاحي عبدا لله. عما أمر لا تكن صاحي واتبع شريعة أهل الله. حب النبي والآل ديني هو مذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أدام. الله قد زاد نهولي وزاد همي وذهولي. الله قد زاد نهولي وزاد همي وذهولي. لكن بمدحي للرسول شفيت من كل الأسقام. حب النبي والآل ديني هو مذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أدام. أهدي صلاتي مع السلام إلى النبي هادي اتهامي. أهدي صلاتي مع السلام إلى النبي هادي اتهامي. والعالي والصحب الكرام نرجو بهم حسن الختام. حب النبي والآل ديني هو مذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أدام. حب النبي والآل ديني هو مذهبي حقا
حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أنام. Inshallah, number 40 Salawat book, page number 84. يا أبا زهراء بالذي سناك يا أبا زهراء بالذي سناك لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن جيرانك. الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه روح وريحان ما بين الخلان روح وريحان ما بين الخلان جنات الرضوان يا سيدي في حضراتنا يا سيدي في حضراتنا. الله الله يا أبا زهراء بالذي سناك يا أبا زهراء بالذي سناك لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن جيرانك. الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه حضرة القدوس محيا للنفوس حضرة القدوس محيا للنفوس جنات الفردوس يا سيدي تحتاج إلينا يا سيدي تحتاج إلينا. الله الله يا أبا زهراء بالذي سناك يا أبا زهراء بالذي سناك لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن جيرانك. الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه من خمر العرفان سقينا قنا من خمر العرفان سقينا قنا من يد الولدان يا سيدي مخلدين يا سيدي مخلدين. الله الله يا أبا زهراء بالذي سناك يا أبا زهراء بالذي سناك لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانك يا سيدي نحن جيرانك. الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه حال العارفين متقابلين حال العارفين
سيدي مستبشرين يا سيدي مستبشرين الله يا الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه أبناء الحضرة لهم البشرى أبناء الحضرة لهم البشرى من قبل الأخرى يا سيدي معززين يا سيدي معززين الله يا الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه عباد الرحمن في كل زمان عباد الرحمن في كل زمان لهم الأمان يا سيدي مطمئنين يا سيدي مطمئنين الله يا الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي ما لي سواه. Inshallah, Urdu Qali book, Naat number 54. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam salatan tadumu wa tuhda ilayhim wa mara layali wa tula dawam Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليهم ممر الليالي وطول الدوام मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरी रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू
میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن وردو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد علیہ السلام صلاة تدوم وتهدى إليه مرار الليالي وطول الدوام میرے فرض فریضے حج زکاة صوم صلاة اذان بھی تو میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجدان بھی تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد علیہ السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام میرا ساول مٹھڑا شام سلونا مل موہل جانان بھی تو میرا مرشد ہادی پیر طریقہ شیخ حقائق دان بھی تو میرا یاسمین کھٹیا وٹیا تکیا تران بھی تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد علیہ السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام میرا دھرم بھی تو میرا بھرم بھی تو میری شرم بھی تو میری شان بھی تو میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو میرا درد بھی تو درمان بھی تو میرا خوشیاں دا اسباب بھی تو میرے سولاں دا سامان بھی تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد علیہ السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام میری وحشت جوش جنون میں تو میرا گریا افغان بھی تو میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد علیہ السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. شهادة رسول الكريم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. And always a reminder for myself, and abdul ajiz wa da'if wa miskeen wa zalim wa jahal, and but for the grace of Allah that we're still in existence. Alhamdulillah that Allah wrote us on this way of ishq and muhabbat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ashrafil mursaleen Sayyidina wa Mawlana Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, bimadadakum wa nazarakum Sayyidi Rasul Kareem Habibul Azim. Madad ya Sayyidi ya Sultan al-Awliya wa Shaykh Abdul Faiz Daghestani, Sultan al-Awliya Shaykh Muhammad Nazim Adil Haqqani, Mawlana Shaykh Sham Kabani, Shaykh Adnan Kabani, Shaykh Muhammad Adil, Abdul Khaliq al-Khujdawani, Sahib Zaman Sayyidina Muhammad al-Mahdi alayhi salam, Ruhullah Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyfullah Sayyidina Ali salam, thumma Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Imam al-Hasan alayhi salam, Imam al-Husayn alayhi salam, Sayyidatina Fatima alayhi salam. في بركات عرس مبارك سيدنا سلطان الأولياء مع شيخ مولانا شرف الدين داغستاني قدس الله سيره إن شاء الله والسائر وساداتنا والصديقين. الفاتحة. أشهد يا رسول الكريم يا سلطان الأولياء بمددكم ونزاركم إن شاء الله. فأطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. And always a reminder for myself, أنا عبدك العاجز والضعيف والمسكين والظالم والجاهل, and but for the grace of Allah that we're still in existence. And alhamdulillah that in these levels of sharia and the outward decree that Allah puts upon those servants who wish to believe, and the levels that rise higher into tariqah. From the level of sharia is the salah and the importance of praying as an act of showing our worshipness and submission to Allah. As the sharia has requirements for the salah in which to wash, have good intention, correct understanding and facing the correct direction. As soon as the servant enters into their salah by saying, Allahu Akbar, they are to move into that reality of worshipness to Allah, in which acknowledging their weakness and their servanthood. And tariqah comes and begins to teach us that salah is held because that action requires an understanding of intention. So we don't build our life on these outward actions that Allah has ordered us, because every order has to declare its intention. As a result of external people forgot that, and they build their life based on the importance of their salah, and they seem or deem that nothing else is important other than that salah, and that salah if you don't do you leave Islam, and if you do you achieve everything. And that's not correct. Its understanding has a much deeper reality, that the external salah is an order by Allah in which we call wajib, mandatory, and that salah has to be judged based on its intention. Did you pray because in your country you're forced to pray? Did you pray because you were in an organization in which everyone had to pray? Did you pray because you wanted to be seen praying? Means that the action of salah has its judgment, and the servant has to wait for Allah's judgment to be passed.
to receive whether that salah was accepted and that its lights and its benefits were deposited. If your life is to put your hopes on something that has to be judged and you wait all the way till Judgment Day, that's not very smart. What if your intention was not correct? What if the association was not correct? The tariqah comes to teach its haqqaiq and its reality, that you're ordered to do the salah, do your salah. But where we take immediate power, and this comes now into the ulum of tariqah, the ilm of tariqah, and that's why the tariqah shaykhs come and teach you, make zikrullah. Zikr of Allah and for 1,000 times we repeated, the highest zikr of Allah is, Inna Allahi wa malaikatahu yusalluna ala nabi and that's Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, and millions of variations of salawat and durood upon Sayyidina Muhammad. The act of durood and salawat, salawat which its root is in the understanding of the Saad. No, we have Saad sitting there. No. Saad holds an immense secret in this reality of salah, salawat, and tariqah shaykh come and teach us that which we've been ordered, don't put your excitement on that. Do it. Do it because you have been ordered to do it. Don't put everything on the event of Allah judging that and think that you've had it made. That's why we're not a group that we go for salah and that's it, we did everything, mashallah we accomplished everything, because the tariqah shaykhs come and teach us, oh no. We have lots of salah, we have probably 50 different salah in our daily wazifa and awrads. But where the emphasis is put is in zikrullah. Zikrullah is an act of love, requires absolutely no judgment. Its benefit, its power comes right now regardless of your intention, because this daleel is from the hadith of Prophet on the halaqas of zikr, in which the halaqah of zikr is described. There's a group that's sitting, they're making their remembrance. Allah has angels all the way from the earth to the throne of Ar-Rahman, and the hadith goes on to describe Allah granting its blessing, granting its dressing everything upon the halaqas of zikr, and taking away every type of punishment, every type of difficulty, live, not based on intention. And the angels even asked in that hadith that there's someone in the halaqah not from the Ahl dhikr, and Allah said, doesn't matter, the barakah and the power so blessed, dress that one also. So means there is no intention, and that hadith actually describes the blessings of the halaqah of dhikr, not from the shaykh's teachings but sharia, that Allah will dress, will bless, will forgive, will take away all their sins, all their difficulties. Have they seen my paradises? No, then dress them from that. Have they understood my rahmah of taking difficulty? No, then take away their difficulty, and on about the halaqah of zikrullah. And the turuqs are based on that, they're not based on salah. The basis of salah is you tell people they have to do your salah. We gather for salah, but this is not in what you put your hopes on, this is mandatory. And what we teach the students is that if you want immediate power, immediate blessings, immediate dressings, immediate relief of difficulty,
is that do the actions that are from love, and love requires no intention. Because when you make zikrullah, you're remembering Allah out of ishq and muhabbat. Allah's not going to say, oh, you have bad intention when you remember me, because it wasn't mandatory, and that's where the secret is. Even the sunnah prayer has so much more power in its reality. Why? Because you're doing it out of love. Some people pray they're mandatory and run away, but it was the sunnah that had the secret. It was the sunnah that held the act of love, and the sunnah is not judged because it's an act of love. Anything that we do from love, its ramification is immediate, its najat is immediate, its blessings are immediate. Everything else has to be judged. As a result, the tariqahs come to teach the students how to take immense blessings right now. When they give the awrad, the daily recitation, when they give the etiquettes to make this many salawats, do all of these, mention and join our associations of love 3 times a week, 5 times a week if you watch it on your own, the immense dress and blessings is immediate. It's a relief from every type of difficulty. Every durood and every salawat produces a light that immediately dressed upon the servant. From the hadith of the halaqas of zikr and the dialogue between the angels and the Almighty, on what He is going to dress the servant and what He is going to take difficulties from the servant, and even the people whom are not from them that were fortunate enough to pass by as Allah's rahmah and mercy and sit with them. That now in the world of technology they accidentally tune in to the dhikr and they sit. 5 minutes sit, and Sultan al-Awliya's promise, I will grab your soul and take you to my station and present you to the presence of Sayyidina Muhammad just by accidentally passing through the channel and listening to the majlis, listening to the durood, listening to the salawats. There's no sit from the salah, this is from the reality of salawat. This is the immensity of acts of love. That's why they come across the tariqah people and say, oh you guys pray very fast, but you're always sitting in these halaqas and doing dhikrs and majlis of dhikr, because they don't understand the secret. The salah is something that we do and jama'ah not so long as to burden people, but it's not the only event. We have the salah, but we have to do our majlis of salawats, our majlises of zikr, in which to dress our association of people whom are coming with immense and immediate lights, immediate relief and immediate blessings. Because the tariqahs hold these realities. Non-tariqah people, they come, they pray, they go. But you have to remember, according to the laws of Islam, that that prayer is based on intention. It will be held like in a trust account in which Allah would judge the intention of the servant that came that day to make that salah. Means then all your barakah is held in trust. And that's why the tariqahs have immense blessings, immense gifts and faiz upon their students, because they were taught that those that are held in trust we put aside, but teach the students actions that bring them immediate relief, immediate blessing and immediate lights. And from their ulum and their knowledges they even begin to teach that the one whom prays and makes no zikr, his prayer is dead.
This is tariqah ulum. The one whom prays and makes no dhikr, his salah is dead. Just like in salah, if you went to make wudu and the wudu was a dirty pond, because the fountain has to be moving. Let's say somebody came and looked at you and said, "Oh, where did you just wash?" Say, "In that dirty pond over there." So, but that water hasn't moved for like 5 years, what is that? All sludge and dirt, and you went like that and washed, your salah is negated. The tariqah and its haqqaiq comes and teaches the servant whom didn't make his internal wudu, his salah becomes negated. The wudu of tariqah is his durood and his salawat. Just like in sharia you use water to wash your beast from the outside, your animal has to be washed for your prayer to be accepted. Tariqah comes and teaches the haqqaiq of tariqah. And ilm tariqah, your wudu is your zikr. ZikrAllah tatma'inul qulub. And what Allah leave the one whom forgot our remembrance. Throughout Qur'an Allah is giving to servants, don't leave the remembrance of Allah because this from shaitan. Shaykhs come and teach. The reality of zikrullah is that it's the internal wudu, it's the washing of the heart. It's the energy that draws and blesses the heart, so when shaitan is moving through the blood he's being burned through that blood. The heart that does not have zikrullah, is not in the state of dhikr, shaitan is moving through their blood. If they have no internal wudu, what will be the benefit of their salah? So external people whom pray and they don't make durood, it's the prayer of a dead heart. Tariqah people, when they make their zikrullah, when they make their salawat and they do their dhikr, they have made the wudu of their heart. Their heart is ignited, their soul is lit. When they pray their salah is real. They washed out and they washed in. As a result when they make salah, this is the salah of a living heart. So which is more important? This is the immense reality. So the shaykhs come to teach, your salah you're ordered, do your prayers, but now let's focus on your inside. Do your salawat, do your zikrs, do the awrads and recitations that have been given to you to make your internal wudu, to activate the heart, to bring a light into the heart that dresses the soul, burns the shayateen. As you are inside alive, as soon as you make your salah is real, your prayer is real. It's not the prayer of a dead man, it's the prayer of one whom their hearts are alive with zikrullah. That's why then the tariqah comes to teach us this immense reality. Means Ahl dhikr, their salah is real. The one whom left zikrullah, Allah said, run from them. Those whom left the dhikr and remembrance of Allah, run from them. Why? Because the heart is dead. Someone praying with a dead heart, absolutely nothing changes in them because the heart is dead.
If your heart is dead and you're making prayer, you make prayer for 30 years, 40 years with a dead heart, nothing changes. You cheat, you lie, you steal, you deceive, everything because the heart is dead. It's just a movement and action for you. This is the immense blessings when Allah wants to guide a servant, because He wants your actions to be real. He wants the hypocrite inside to be destroyed that comes against Sayyidina Muhammad, and as a result they're given recitations and awrads and zikrs, they're told to attend the majlis, attend the associations. These are associations of wudu, spiritual wudu, spiritual washing, that if you leave the spiritual washing, what is the benefit of anything on the outside? If your inside is dirty and the heart is dead, then you're making time and movements for your own entertainment. But the one whom follows guidance and follows God's gift and ni'mat and blessings is truly blessed, because they're washed, they're purified, lights are dressing upon their souls. As a result their hearts come alive. And the prayer of a living servant whom their hearts are alive, those are the real salah. And that's why the shaykhs come and teach servants, if you want to gain from the holy hadith, hadithul Qudsi, that I give the servant from my hearing, give the servant from my seeing, give the servant from my speech, give the servant from my holy hands, means all of this was the servant did their mandatory but they approached me through voluntary worshipness, means through acts of love. The acts that we do based on love are the acts in which you and we should be seeking, earnestly seeking different actions based on love. That we serve based on love, we give food and water based on love, we meet in our majlis based on love. Whether you're at the center or sitting on your couch, taking away time from other things you could be doing to sit for the association of ZikrAllah and the love of Sayyidina Muhammad, these are acts of love. And Allah doesn't judge an act of love but grants its light and its blessings. We pray that Allah grant us an understanding of ilm sharia, ilm tariqah, ilm haqiqah, azima, marifah, everything. That the depth of knowledge is immense, and each higher level of reality has a more immense reality towards this goal of light and blessing. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al Mustafa wa bi sirri Surat al-Fatiha. Shafaat ya Rasool Kareem. InshaAllah what we have from our SMC families inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. We have few people asking the same question, and the question is if we are already connected with dangerous magnet, how can we safely extract ourselves in a way that minimize harm? Thank you Maulana. Why are several people asking the same question? We said, how and what is the anti-gravity? Or it doesn't matter if you're connected, you're not connected, you were connected from the minute you entered onto this earth. Shaitan has been attaching and attacking you. So the anti-gravity has always been and will always be Sayyidina Muhammad. This is the secret of A'udhu Billah. So it means that if we don't understand A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem, then how can anything open from Bismillahir Rahmanir Rahim? So people think they will seek refuge in Allah from the accursed one. Oh please sit and describe how you will do that. How?
They must have very interesting answers. How are you planning on doing that? There's absolutely no way to do that. The only way is to attach yourself to the presence of Sayyidina Muhammad. That's why the Durood Shareef, the love, the ishq, the good actions, good character, everything that is being described is continuous description, and all the talks is the same description in different realities. When you're external person you pray and you think your prayer is like so important, and you base your whole life on, Akhi, I went for Fajr, come with us, we're going for Fajr. Okay, and what are we accomplishing there? Unless you're doing your dhikr, doing all your thing, then these are the acts of a heart that's still dead, that you have to sit and meet for dhikrullah, that you have to have khushya and a softness within your heart. If your external life is just based on external actions, and then what? Means by the rest of the day you go out, cheat and steal and do whatever you want? So no, the gift and its reality of guidance is inside. Inside controls outside. If your actions are based on outside, your inside's in trouble. If your life is based on inside, your outside is blessed. So it means that if you went for salah and you did all these actions and you thought that those actions will save you, how? Means then the connection has to be to Sayyidina Muhammad, love for Prophet, Durood al-Shareef, and a way on how to connect your heart to the presence of Sayyidina Muhammad, how to do the actions that are dear and will draw you near to the presence of Sayyidina Muhammad. So then come back, and all our teachings are based on that. Going somewhere, debating people, being rude does not draw you to the presence of Sayyidina Muhammad. Speaking harshly, yelling and screaming in khutbahs does not draw you to the presence of Sayyidina Muhammad. So then you see that how shaitan fools people with external action, because nothing is on the inside. It's a light bulb or lamp that's not plugged in. But once you're plugged in, means somebody taught you how to draw close to Ati'ullah, Ati' Rasul, ulul amri minkum. As a result of your inner training, inner practices, your lamp is on. When your lamp is on, everything you do is luminous and has light. So we live in a world now of lamps that are not on. We gave that talk. The lamps that went astray, they think they have lot of light. How can you make a miracle in somebody's name when it's not his name? If I say the name is Sayyidina Muhammad and you keep saying, in the name of whatever, and say there's so many miracles in that, but I said that's not his name. So what kind of miracles are you talking about? All of tariqah comes and teaches you every secret has a name, every name has a secret. And our life is to know the name of something to activate its reality. You have to know the name of the angels to receive the faiz and the dress and the secret of their reality. What was the first command from Prophet Iqra bi-ismi rabbik. Can you make up your own Rabbik name? So, Iqra bi-ismi rabbik, Rabb's name is this, but I will say that, therefore I will get all of these secrets. Absolutely not. That which you call, you may be calling and retrieving something, but it's not a secret from the heavens. So means everything is based on these realities. So the ones whom have gone astray,
they keep insisting that the incorrect name, they can do miracles, something is beguiling them. The other one angered Allah, doing everything to anger Allah, and that can be it. So the lamp that turns on is by an inner light, it's not external actions. We live now in a world in which all these lamps are all arguing about external realities, that who they are externally, but none of that counts. All that counts is what are you internally. Did you reach to the power, your light is on, you're luminous within your being. If no illumination, your outside has absolutely no value, no light and transmits no light and no blessings. So we see the whole world like that now, everyone now fighting about what kind of lamp they are. One who went astray, one who angered Allah, and one who's supposed to be on the middle path. But everything is based on, is your light luminous, and that has to do with the world of malakut and the internal reality. So you have to make your zikr, we have to make zikr, we have to make our salawat, we have to illuminate and ignite the heart, then everything our form does is luminous. Without that the form prays with nothing inside, okay, it's just entertainment for you, maybe you can lose some weight in doing it, but it's not bringing the lights in which Allah wanted, inshaAllah. As-salamu alaykum, beloved Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. In our physical world, our love or magnetic attraction can change with time. But in the world of light, does this love stay constant like the steady frequency of light? Everything in the world of light is constant based on your actions. So the magnetic light of Prophet is growing at every fraction of a second. As Allah is continuously expanding, Prophet is infinitely expanding and approaching that reality. So it's continuously getting stronger, but are we getting stronger? That's based on actions, so that has to be like a basic understanding. If you did something for 5 years and stopped it, why would you have a strong connection? At one point you had a strong connection, but if the outside of your form becomes lazy, indulges in what's not correct, how could your inner magnet be moving in that direction? That's why I say, go get magnets. If that magnet attaches to you from shaitan in 6 directions and pulls you to the right, and shaitan has a clear hold on you, how could your connection to Prophet be strong? So the gravity has to be broken, the gravitational pull of shaitan has to be broken and continuous, and that's why Prophet gave to us, don't leave me for a blink of an eye to my nafs, which are the magnets. And for us must be even fraction of a blink. So this is continuous vigilance, continuous zikr, continuous service, continuous everything, nothing ends, nothing was achieved until you entered into the grave, and that was your safety. Whatever you got it. But in this world shaitan is waiting for your practice is slow and the magnet pulls in a different direction. So it's a continuous, and the threat is even stronger. Day by day shaitan comes up with new devices to destroy people. So this is all of these social media is destroying people immensely fast, because it's pulling them, the algorithms that are pulling you to react and to shop and to buy, means that what your eyes are seeing is triggering reactions in your fingers. That's already a sign that the juzbah too strong. That how can you watch something and he can command an action to buy it?
So their algorithms are very powerful, that's their magnet. But do you stop and do your salawat at that time? Do you stop, make your tafakkur and contemplation? Do you do your recitations in the morning? These are all the practices that the tariqah gives to us to make sure that your connection is strong, your connection with the Divine is strong, your lights and emanations are strong so the day's provision can come to the servant. So they wake up, they do all their awrads, their zikrs, their practices, and then you face the world. But you want to face it with all of the magnetism from the heavens, with the nazar of Prophet. Assalamu alaikum Sayyidi. Wa alaikum salam rahmatullah. What is your advice for the students who are sincere in their commitment but get confused even in day-to-day tasks, like whether it is from ego or out of love? From ego or out of love? I don't understand the correlation between ego and love. So I would first assume sincerity is known by Allah. So I wouldn't claim myself to be sincere, that's something Allah has to declare. Anyone whom thinks themselves is sincere, you run the risk of appreciating yourself too much. So just, I'm humble servant, I know nothing, I'm trying my best to be loving and to be caring. Ego is something different. Ego is when you praise yourself, you are offended by other people. Anything that begins to make a difficulty of pride and arrogance. But love is something completely different, love for Prophet. So the two are completely unrelated unless we have a specific example. So when we confuse our ego with love, it doesn't make sense to me. My love for Prophet is then teaching me, be humble. My love for Prophet is between brothers, if they're going to fight, stay quiet. For the love of Prophet don't make fitna. For the love of Prophet improve yourself, he's watching. But ego something completely different. If someone wants to say something and you want to say something back, the ego will say something back. The ego wants to show itself, say it has an authority, hey I have authority here. Those are the egos, that's not anything to do with love. So means that all of these things have to be studied in the meditation book and the practices and the energy book, all of the teachings, so that we know that we don't have any titles. You don't want to say entitle ourselves that we're sincere servants, we're not sincere servants. If we were sincere servants Allah would have opened everything. But we are on a path towards sincerity. But don't trust yourself, it's that self that is is the culprit. So when you make your tafakkur and contemplation, you always imagine the shaykh is there in the meditation, so that you don't trust yourself. You don't meditate by yourself because then yourself will tell you, you're the greatest one, you're the blessed one, everyone else is wrong. This is the danger. But when you make your connection with the shaykh and the shaykh is in the meditation, then your inspiration will be, why did you do that today? Why did you do that yesterday? Why is like this? So he comes as a wakeel, a judge, to give guidance in the tafakkur and in the directions and everything that has to be taken for the servant, inshaAllah. As-salamu alaykum Mawlana Shaykh. Wa alaikum salam rahmatullah. Sayyidi, how does the faiz, the spiritual emanation we receive from our shaykh, work on our heart? Is it always jamali or can it sometimes be intense and heavy? No, it can be anything that Allah wants it to be. It's not always going to be fragrance and perfume which makes a beatific experience, but most definitely it's going to be hard and heavy, so that to crack and to bring an intense energy.
and to test the servant in anger and in pride and arrogance and all of the different characters that Allah describes, that there's something within them that Allah knows but the servant doesn't know. That which was in them that is hiding has to be brought out. So that's not going to be brought out by Jamal, that's going to be brought out by Jalal, by a more powered energy. Not a beatific but a more heavier energy that comes and begin to crack the shell. So at any moment people can be tested and angered, and Allah is testing the servant because testing comes from Allah. You get angry at that moment, remain calm, remain patient, keep your connection to the best that you can. If you had wudu, you survive, better chances. If you have your ta'weez and all your practices, better chance of surviving that test. If you weren't in wudu at that moment and you explode and get angry, that's exactly what shaitan was hoping. So that's why all of the teaching comes together, that keep yourself in wudu, keep yourself to be vigilant, keep yourself doing your awrads, your zikrs at the beginning of the day, so that throughout the day when Allah is sending testings, that you have prepared yourself, you've dressed yourself, and you live a life waiting for Allah's imtihan, and that hoping that we pass them and that Allah grants the next darajat and the next lights and blessings inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Sayyidi, you are so right about shaitan coming too close. Many times during my salah I lose track of how many rakahs I have completed. How can I protect myself from this distraction? The same way that we described that night is all the practices, energy practices, all the zikrs, everything of muraqabah to push away the satanic energy, that it shouldn't be so close and shouldn't be able to whisper into the mind and into the heart of the servant. So these are all of the spiritual practices, these are all the signs when he's drawing too close. Keep your wudu, keep your ta'weez, keep your muraqabah, keep your zikrs, all of these so that he has to keep a distance. The more and more zikr and salawat that you do, the more and more light of Prophet is within you, becomes harder for shaitan to approach. And also keep count with your fingers. Your first rakah you can hold, second rakah you hold your finger. So that as a reminder, 2 fingers means you did your second rakah, then tahiyyat, and again start first rakah then second rakah. So keep a physical sort of, it happens just automatically. Maybe you're connecting your heart and not worrying about that, but at least you're keeping a physical count so that you're not off in the jama'ah inshaAllah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dearest Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How can we take the path of silence when our work requires us to be assertive and operate more from our ego? Please forgive me. Yeah, the work is work, so that's something different. The job that you have and the function that you have as part of work, then you have to do that function. But your quietness can be based on other times when you're not working, and you don't have to take that character home, you don't have to take that character to your community. So work is work, and you got to do what the job is asking you to do within the guidelines of Allah and not breaking what Allah has commanded, all within those guidelines. But the work has certain requirements, and you put your work hat on and do the work that you have to do, always with good manners and good character. You can be tough with people based on guidelines, but you never break those guidelines. So we are places where there's sales, and the kids come home and they say that the person came and talked so bad and yelled at them and insulted them, as if that was going to motivate them. Say, no, that's a moron, that's not an intelligent person. So anyone who's taken any type of business and management course
never insults anyone. You don't get out of people through insulting. So there's moron school in which somebody wasn't taught and they want to abuse people because they have bad character. If you watch that type of person and say, oh this is what they're asking of me, no, nobody's asking to be abusive. They say assertive, then you have to understand the politics and the eloquence of Sayyidina Muhammad, master statesman. Means the ability in which to move people with love, and that's why you have the guidance of a shaykh. So that gives you the opportunity to command respect. Means that when you deal with people with love, if you're a manager, if you're somebody who's in charge of an entire division, then know your people, know their difficulties, know what's happening in their lives and offer solutions. When people are bonding to you and they think that you care about them and they begin to care about you, that's magnetism. You go around saying that, oh you're rotten, you're this, you're that, you're this, oh, they want to kill you. And many kings have lost their lives like that. They didn't want to see their people, they said, but the people are starving, oh then just give them some cheese. Well that didn't work long enough, the people came to the gate and they went and killed the king. But then what was the rule of Prophet? What was the rule of Hazrat Umar, that would go out into the people and see who's hungry. So Islamic realities and the prophetic reality teaches us statesmanship, and that's what this world needs. It needs the Islamic statesmanship, that you go out and you have a team of people, you should know their lives, you should know who's in difficulty, who's in ease and what kind of conditions they have. Try to resolve their situations in life and they will resolve your situations in life. Then you become a team in which they wish to work for you, make you stronger so that they can grow with you. Because as you go up you'll be bringing them up into different divisions and different responsibilities. So yeah, we're not here to learn their system, we're here to teach our system. And our system has the best of character, the best of realities, drawing lines and everything, keeping a respect for everything. So alhamdulillah, I think this is what the West needs. That's why the West is coming towards this guidance, that it wants these realities, it wants these guidelines, it wants this definition of what's right and wrong and how to respect people and how to honour God's creation, and at the same time get the task needed so that people will actually do things for you, make you to be successful inshaAllah. But never through insult and bad character. This is a satanic way and absolutely works for nobody, and most of those people they fall. We said, show us a bad manager, I'll show you bad people. The temperament of people, when they're bad, their manager's bad. So same in tariqah, when the temperament of people are like crooks and thieves, you go back and they're feeding all of that to the shaykh like a pirate association. But when people come and say, oh your Jamaat's so loving and peaceful, yeah, because we've been taught to be loving and peaceful, we're not pirates here. We don't endorse anybody acting shady and anybody acting bad and making gossipings and making conspiracies. No, this is an association of love and we have to act in love, we have to treat people with love, and we're under the nazar of Prophet to receive love. So yes, we've seen it in every aspect of life, whether it's business or tariqah or masjids. So yeah, it's based on the temperament and how they were taught from above. So the hierarchy of teaching will trickle down to people. If the people are acting shady and bad and aggressive, something from above is coming in that direction, teaching them to be like that, conspiracies and board meetings and all these ridiculous things. But through our Mawlana everything is based on love, that we want the love of Prophet, nazar of Prophet, and that's not by making sort of conspiracies and bad character. That's by developing within people a love for you, knowing what their lives are in need of and wanting them to succeed as a group inshaAllah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen.
بحرمة محمد المصطفى بصير سورة الفاتحة. الشهادة يا رسول الكريم. آمين. الحمد لله. إنشاءالله بنيات ختم خوجگان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف التاريخ من كل ما يخالف المعرفة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وفوض أمر الله إن الله بصير بالعباد. رابطة الشريف. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 ألم نشرح لك الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر. إخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الكرام شيخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة على روحهم من طريقة غوث الخليقة خواجة شيخ نقشبند محمد ويسي البخاري وسلطان الأولياء شيخ عبد الله فايز الداغستاني وسلطان الأولياء شيخ محمد ناظم الحقاني مولانا الشيخ شام قباني شيخ عدنان كباني شيخ محمد عادل ياقوت الخواص مولانا الشيخ نورجان مرحمدي مولانا عبد الخالق الغجدواني صاحب الزمان سيد محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عليه السلام سيف الله سيدنا علي عليه السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام سيداتنا فاطمة عليه السلام وسائر ساداتنا الصديقين بسر سورة الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد خليل الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله لا إله إلا الله محمد شافي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد خليل الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد ناجي الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا يا الله 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 Allah
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قهار يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله 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 أنت الله أنت الله أنت الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد 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 يا أحد يا صمد صل على يا أحمد 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 إمام مهدي 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 إمام
Imam Mehdi, Imam Mehdi, Imam Mehdi, Imam Mehdi, Imam Mehdi, Imam Mehdi. Ya Seyyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah, Ya Seyyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah, Ya Seyyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah, Ya Seyyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah, Ya Seyyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah, Ya Seyyid, Ya Sahib, Ya Siddiq, Ya Rasul, Ya Allah. Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah. Ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir, Ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir. Hasbunallah, Rabbunallah, Hasbunallah, Rabbunallah. Ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir. Ni'mal Mawla wa ni'mal Nasir. Ya Ghaliban غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 يا ربي وسلم جميع أنبيائه ومرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة روح إمام طريقة غوث خليل كشار نقشبند محمد ويسى البخاري، سلطان أولياء الشيخ عبد الفيض الداغستاني، سلطان الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل عبد الخالق الخشتواني، صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام، روح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا علي السلام، ثم سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن عليه السلام، إمام الحسين السلام، سيداتنا فاطمة عليه السلام، سائر وساداتنا صدقين. الفاتحة. الشفاعة يا رسول الكريم. Amen. Inshallah Azza wa Jal dress everyone, bless everyone and forgive me. Inshallah we see everybody tomorrow night. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Shaykh Nurjan. Thank you for watching the video that you're watching. Inshallah, if you're happy with the content and happy with these programs, please support the button below, the programs that we have for our orphanage repairs, our water well, Give the Gift of Life, our mobile food vans. We have now 5 vans: Vancouver, Chicago, Los Angeles, Pakistan. There's many programs that reach thousands of people and rescue foods and give those supplies to people in need. Your support is greatly appreciated. Also, be so kind as to leave loving comments and please share the stream. Every bit counts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.